Nyakoro mogik tich abich mogik dwe mar abich higa ma 2026 tarik 29 saa achiel mar odhiambo. Intiere kama kare mondo mi yud weche manyien. Chenro en mar ang'ichwelo magi weche ma wamiyo pek. The tragic fire was an act of arson. The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest in this investigation. Board mar skul nyiri ma utumishi wo ka jopuonjre aboro maki kotenore kod masich mach mowang'o monego jopuonjre 16 odiochieng' manyoro. Doho ochungo gero kar keto jotuo Ebola tenge Laikipia sama piny Amerika osechiwo dola modhuro mar geng'o landruok mar tuono. Tiere wakelo services mag mawakili machiegni gi jopiny nekech iyudo ka cases ng'eny ji nigi issues mang'eny machandogi. Jo huduma opong'o Ndhiwa ka wagonegi erokamano nikech gima gitimo ni wagomba. Jodak ma Ndhiwa oyango mor margi otenore gi chenro mar piny owacho kama giyude puonj e wi buche mag lope. Machiegni nyakoromogi nyalo yudo achiel kachiel kokalo lewa duto mag tudruok 2 3 6 nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Wago kod mbaka e weche manyien mabiro bedo ka wakelo ni gilak seche gi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ni komiti mar od bura mochung'ne arita osingo dhiro piny owacho mar medo jiwa arita e nam lolwe mar kelo yot ni jolupo ma Kenya mosebedo kayudo sand kowuok e lweto obila mag piny Uganda. Komiti no manotimo limbe kaunti ma Bay marango kaka chenro mag piny owacho dhi nyime kod romo gi jodito mag arita kwe kaunti no wacho ni gidhino ni oketo omenda moromo mar kedo gi rochruok mar arita kwe e nam lolwe. Komiti no notelo gi jad bura malari Joseph Kangara okoni obila ma Kenya Coast Guard mane oketi e nam lolwe nyaka miteko matayo tijegi mar keto kwe e nam no. Visit Homa Bay. One is that being or oversighting the administration. We talked with the DCC on behalf of the county commissioner just to find out the issues of security within Homa Bay County. We have also had the issue of our border with Uganda. Of course, our border is in the lake because Homa Bay is a border county. And issues of fishermen who sometimes get into trouble with officers from Uganda. It is Coast Guards who are supposed to be doing this work. Challenges ma jo committee wagi oneno en kaka kuonde mag tich ma jo wagi bede, polise onge geche to gi gik mamoko, anda gichiwo singo ni gidhi ng'iyo kaka ginyalo konyo wach ma Homa Bay mondo officers gi obed gi geche. Kuom ranyisi register mar persons ma Homa Bay County onge gari nyaka officers ne mapiny regional registrar kende ema nitiego, so gigi nyaka ng'i mondo ka wa register ji ka gikonyo jopiny to ti mayot. Jatend migao ma teko James Opiyo Wandayi yudo ke chenro kelo mauta kind pinje mong'ere kaka G2G. Kolero ni chenro no osekonyo neno ni mauta nitiere thurka kinde duto. Olero ni chenro no biro neno ni midhiero mar mauta ok onene thurka kaka timore pinje mamoko. Ne oloso kod jofwambo kinyi makawuono e apise kama oseo mokalo jotelo mosebedo ka kwedo chenro no ka bende osingo ni machiegni ni jopiny biro yudo fuong'ruok e nengo mauta gi modhi mamoko. Let me continue by saying that there are early signs that global pressures may begin to ease. Changes in demand patterns and improved supply routing are gradually stabilizing international markets. While the situation remains fluid and unpredictable, the direction is encouraging. In the fullness of time, as global conditions stabilize, Kenyans can expect the benefits to be felt progressively through the system. Ka wadok e gwenge mag Homa Bay, riwruok mar okinde matinde gwenge mag Nyanza komakore kod piny migepe mamoko mag piny owacho kod Huduma Center Homa Bay
ne otero chenro mopogore mag piny owacho ne jopiny e kar chung'o bura mandhiwa. Jopiny ne oyudo thuolo mar yudo puonj ahinya e wi buche mag lope. Nen fung'ruok ne jopiny kar chung'o bura mandhiwa ma osebedo ka lawo chenro mopogore ma sirikal e boma ma Homa Bay bang' riwruok mar okinde matindo e gwenge mag Nyanza ka omakore gi migepe mag sirikal tero negi machiegni chenro mopogore kama oting'o chenro mar kawo opande, kawo obok mag nyuol, obok mag lope kinde mamoko. Jakom riwruok okinde matindo e gwenge mag Nyanza Chabi Otieno wacho ni bende gimiyo jopiny puonj e weche motenore kod chike mar ng'eyo ratiro margi anyato mamulo weche mag lope. Waka wantiere wakelo services mag mawakili machiegni gi jopiny nekech iyudo ka cases ng'eny, ji nigi issues mang'eny machandogi, to mondo mi yud wakili mopuodhi manyalo advise kata ka en wach mar law kata ka en wach mar court case iyudo ka tek. Koro as part of duogo lwetwa dala kata giving back to the society, wantiere kaka Wuono Ndhiwa, kaka Young Lawyers Association and the Young Okil Kamalok Association, just to ensure ni wakonyo wabedo gi jowa, we advise them freely of charge, kendo wakonyo gi in any way that we want them, that they want us to help. Bende jakanye riwruogno Ochieng wacho ni gifwenyo ni weche mag lope ema thoro chando jopiny alwora mandhiwa, kendo e chenro ma kamano gimiyo jopiny puonj kaka ginyalo yudo ratiro e weche mag lope. Ndhiwa kae gima waseyudo ni ji mang'eny ni godo gi shida, en shida mar lo. Jo mang'eny ni gi shida mar succession, ng'ato notho to lo pod nie nying ng'ato achiel, koro ji tema odak e lono, wede temo odak kanyo, kiagi ni gichak succession process no nang'o. Koro a lot of the activities magitimo gin mana ng'ato achiel manigi title, koro ka kila ng'ato onge gi title ne to miyo bedo matek mondo ng'ato transact. Jalup komisona mandhiwa West Lucy Ndemo mabende ne otelo ni apisas mag sirikal e chenro no ne okoni okonyo jopiny anyato mago mosebedo kod pek e weche mag lope. Wandhiwa wana matatizo mengi ambayo yanahitaji huduma kuja karibu nao, kama vile siku ya leo mambo ambayo yanahusu mashamba yametatiza wengi sana. Kuna wengi ambao hawajui taratibu zinazofaa kufuatwa wakati ambapo wanafanya urithi wa mashamba yao. Wengine baada ya kupokezwa mashamba wamebaki na yale mashamba kwa miaka na mikaka. Wanagi services machalo ID, ng'at mowito ID, ng'at madwaro ID for the first time, service na wan go ka. Wan gi birth certificate, ng'at madwaro birth certificate man gi notification, man gi form ma chief osign, mano bende wachiwo kaka wuono. Ka jopiny mano yuoro e chenro makamano, ilero pek ma gisebedo ka gineno kaluwore kod bor mar kuonde ma giyude chenro mag sirikal. Kama ng'ongo monego gima function na kama ko bire to nyalo bedo maber. Ji mang'eny makoso kipande ka kan machung ka kipande na nyolal nyase ka afsek ka police koro kona radwa nwange no na mar maduong' mokalo to nyotene selling alfachiel ka kipande la sani wadwa nwange no. Yo koro wanyalo gik gi tiend Wandhiwa ka jo huduma opong'o Ndhiwa ka wagone gi erokamano nikech gima gitimo ni nwagomba. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ndalo manok bang' jotije lwede boma Bondo bolo tije gi piny bang' rem yudo sara kuom dweche 4 ten kaunti ma Siaya koro yudo seyo kowuok kuom od bura mar kaunti no e deko mar osach jotije kinde ma ikomenda masani ochiko kama ochopo e giko ne dwe manyien. E kinde romo moyiedhi mar od bura ma Siaya, apisas maduong' e migawo matelo Walter Okello nodore tago maliet maduoko penje wi deko mar osara kama kuom MCS ywak ni mokumbi jotije kaunti no osetiyo kuom thuolo malach maonge osara kata bang' od bura puodho chudo margi. Okello nonyiso geno mare ten kaunti osechako chenro matieko midhiero mokwako yor chudo kwacho ni mokum jotije no rem chwalo nonro kod obok gi mag tije kaka dwarore gino mosethiro chenro mar chulogi. Because to some extent when I went there, I went to the office of HR, was not aware of where the generation of the PF, I went to the payroll. When going back to the HR, she was not there to be found. Then I raised a little of my voice. And it made some fellow employees of Siaya. Every now and then you get that these people, they come here in the assembly, and what they tell us is not what they are doing. So, Mr. Okello, the CEO, I stand to tell you that we are suffering outside here. In fact, we are disappointed. You get that there are some employees that were employed long time ago,
and they are not getting their salaries. Like the other members. Personally, I've gone through this where you go for around 3 months or 4 months, then you are told, no, yours is not reactivation, yours is a new PF number, then you start again, then yeah. I know the challenges that the people who work under me are going through as employees, and I want to say that it's very regrettable. To us, it is more critical they be paid at this point because the financial year is coming to an end. So if you need the intervention of the Assembly to convince even COB, and you can demonstrate the steps you are taking, concrete measures, then we can even combine forces to ask COB to approve this last one. Nonro yango ni atamalo prangwen kudario majo tuwe county masiawi tonge magiko kalukum tuoche maoklandre ekindo ganda kama atamalo prabich majo tuo malimuti thiefe county no beneni kod tuoche maoklandre kumano riwruok makelo kanyakla jogo modak kod tuoche maoklandre county no kaka tuo sukari kansa ekind tuoche mamoko koro kwa otend county masiaya mondo keto kenge mar bero ngimagi ni margi wuotho ondamo mabor kagimanyo thieth. Etwak mari kod jofwamb weche gikwayo od bura e county masiaya mondo miuru winjo ng'ur mane gichwalo kanyo mar bero lwasi mathieth kendo keto budget malong'o ne tuochego. Prioritizing efforts to reduce stockouts of NCE medicines and development plan and county annual work plan. Ose report ni nitie yedhe magiseyudo e facilities manyiso ni county temo, lakini gombo ni mondo gi strengthen mondo mi jogo kata mabor onyal yudo yedhe e facilities mani but machiegni kodgi mondo mi giyud thieth e yo mayot. Yien gintie facilities mag gweng' kucha, lakini koro ok giwuothi nikech kaka joma tuo kien yien nitie. To joma tuo bende kaka ng'en yien tie kaka gichopo kacha tek. Team man kan ai kwayo gan kinyalo yien gi mondo gibende giti kod nyamrerwa mondo wanyis joma nitie kuchande ni tuo nitie makel gihera non-communicable diseases kendo joma tuo ng'eny. Akwayo MCAs ni mondo petition maeche wa file akwayo gi mondo gi process mondo bed successful. Gibro konyo ji mang'eny because we consist of 50+% of ji mane Siaka. Those who Pinyo wacho kwa mondo mi ogolo suru ma ijuogo e taulo magria mar chiwo thuolo ne jonyuol moito gini piny ng'iewo ne nyithindgi manyiri taulogo e kinde maginerio. En paro mochwal gi nyasi mane obagi riwruok ma Taji Langu Foundation mar chiwo taulogo ne jopuonjre skul primar ma Shikadabu e Likoni kama bende oyangore ni kwan jopuonjre marem dhi e skul e kinde magineno malo pod ni malo. Kutelne kod jalendo Mwanamisi Amadi gikoni dwaro bende nitiere mar riwruoge mopogore opogore biro kanyakla mar reso nyithindo manyiri ero jolo yudo taulo magria mane onegi bedo e skunde e kinde duto. Wengine wakiwa katika hali zao hawaji skuli, wataomba ruhusa, utampa ruhusa, alafu kesho hata kuja mpaka amalize shughuli zake. Itabidi akae nyumbani kwa sababu ana hofu ya kwamba nikienda labda nitachafua, nitachekwa na wenzangu. Kwa hivyo huwa tukiwapa ruhusa hawarudi mpaka wamalize. Naweza kuongea na watoto kuhusu mambo mawili matatu ya afya ya uzazi na mambo ya hedhi, na tunatumai kuwa kikao hichi kitaweza kusaidia watoto wetu leo na kesho ili waweze kuwa na hii information na pia waweze kujichunga kama watoto wasichana. Idadi kubwa ya watoto wa kike bado wanateseka, hawezi kupata hizi sodo, na ni jambo la kusikitisha kwamba katika karne hii ambayo tuko bado kuna watoto hapa tumewasikia wakisema bado wanatumia vitambara. Mtoto anakuambia kwamba anangojea mamake leso yake ambayo haitumii tena aipasue ili aweze kujistiri nayo kama padi. Muhimu zaidi pia tungeomba serikali, kuna ule mswada ambao umepelekwa pale kuhakikisha kwamba hizi sodo ama pedi ziweze kuwa zero rated ili hata yule mtoto wa mnyonge kule chini naye aweze kuafford.
Skun primar ma Wasio e sub-county ma Suna East yudo klese manyasani katimo nonro mag somo mar kompyuta kod mamoko e buch chenro misiro kod M-Pesa Foundation kod omenda maromo shillings milion 72 ma dhi loko wang' skunno kendo kete somo manyasani e gwengego. Sikund primar ma Wasio sub-county ma Suna East en achiel kuom sikunde mane oger higni mathoth mokalo. Kata bed ni sikundi ne osegolo thundi mathoth, mamoko kuomgi tiyo nyaka e piny owacho. Lwasi mar somo yande ok osebedo maber, kama kuom jonyuol, jopuonj, kaachiel kod jogo manosomo e skundni osebedo ka manyo yore mag bero lwasi mar somo e skundni. Sikul ne rach kabisa, skundni noger in the 60s. Buildings osebedo gidiny, nyithindo mantie ok rom, gilik, walls omukre, floors rach. This is where I did my primary school, leaving this school sometimes in 1976. And they are the same buildings that were put up by our grandfathers and later on our fathers. And at this particular moment, I want to thank M-Pesa Foundation for adhering to our cry. Karamanogeno koro biro bang' kambi mar M-Pesa Foundation chiwore mar gero klese manyasani ka ochakore e nursery kata ECD nyaka junior secondary katiyo kod omenda maromo milion 72. M-Pesa Foundation, which is funding this project as part of what they call Citizens of the Future, is pumping in 72 million shillings to do the following. Put up a new ECD classes, which is P1, P2 to P3, and also 2 streams from grade 1 to grade 9, which is going to be a 40-seater ICT lab with new computers and connectivity, together with a projector and high-speed printer. You can see the constituency is also very big, and with the mega resources they are being given, they cannot do what is being done here today. Jagoro mongire migaono mari to mwandu piny owacho Cyril Odede Wagunda, pabende wuoke gwego mag Wasio ne oketa yanga mise macha kogero maklese manyien e skuli ma Wasio. Odede kinde twak mare ne opuoyo M-Pesa Foundation kuom winjo ywak mar oganda jo Wasio kendo chako gero klese manyien e skundni. And this one is going to be a model school within Migori Suna East. I expect that by the time this project is over, the enrollment of this school will go up, because at one point we were losing students to the neighboring schools because of the infrastructure. Jakoma Safaricom Foundation Joseph Gutni wanego margi en skuni mar Wasio kozmo moke piny Kenya koro bedo ko lwes maber mar somo. The foundation is committing to do 500 schools across the country over the next 5 years. So that's 100 schools per year up to the year 2030. Jonyuol mag sikun ma primary mar Wasio ne onyiso morgi kuom gedo mag klese manyien manyasani babede kodhi ka okinde mar dweche 9. To gimadwa go erokamano ni kare pawa beber. Ok gionora aona gibiro ni wan wadwa gero nu Wasio sikul ke sikunde ng'eny around. No luwe gi wuodwa, jowuotwa ni oko ka, no luwe, ne gimako siep, ne gitimo siep gi jo M-Pesa Foundation. It was a process. Okay, ni gimoro mano dhi to kaw to kel. Wanyalo kwano the buildings mantie, maybe ariyo moko kende mogergi, maybe government donation mar CDF from the in the collaboration with the area MP, to gi more ogenwa grade 9 gi World Bank. George Juma, Ramogi TV, Migori. Karamogi tokiro report motenore kod bero weche mag somo e county ma Migori obedo kawo yweyowa mokwongo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar ang'ich welo. Turkey
is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. E higa achiel mosekalo, ji mokalo 3,000 osebiro e ofiswa ma Nairobi ka gintiere gang'owa gi problems, gi needs mopogore opogore motudore gi ngima margi mar paro. WHO wacho ni e kuom seconds 40 ka 40 nitiere ng'ato motimo ang'owa makao ngimane through suicide. Sama ng'ato nitie gi malaria mowinjo ni chalni atiere wiya moro bara, to ji ong'eyo nodhi e osiptal. And therefore, kata mana mental health, sama ng'ato owinjo ka kata mana kiwango mar mor ne dok piny, ng'ato ntiere gi enga moro ma ikia ich wang' mikia kumo ai, ng'at ma uda godo kidwa ni nene gik moko kailago, then mano e sama onego bed ni watimo ang'owa wadu yudo e kony mapiyo piyo kaka wanyalo. Wantiere gi jok mantiere gi lony e kidienje mopogore opogore, ma ka ng'ato biro ntiere gi weche motudore gi family gi weche mag keny, to waketo mana ng'ato mantie gi lony e area no madhi timo madhi nene. Ka ng'ato biro gi weche ma are touching on spirituality, then wabiro yudo bende ng'at ma nitiere gi lony motudore gi kono. Ka en gima nyalo dwaro mondo wane client, mondo wanene kotudore bende ng'at achiel, ineno kata gi psychiatrist. Kanyo makoro sani unu manyono nobedo kidnap. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo do mamalo ochingo kuom kinde chenro mar keto tenge jotuo mag Ebola mowuok e piny Amerika ma nigeto keti kambi jolweny ma kor lwasi mantiere kaunti ma Laikipia magitimore kinde mamoko kuom jochiw thieth e pacho ka kod jotelo mowuok e kaunti ma Laikipia. Bende koro thir kod kelo jotuo Amerika e pacho ka gilero ni okang' ma kamano dhi kelo sigo mapek ne jo Kenya ma nyaka nene pok ne ogamo tuo mar Ebola. Simfro Sokinda miwalera. En fuong'ruok kuom thuolo machuok ne jo Kenya tok do mamalo chungo chenro mar keto kar tengo jotuo mag Ebola mawuok e piny Amerika e pacho ka. Kalore kod lipot ni sirikal ma pacho ka nowinjore kod mar Amerika mar keto kar tengo jotuo go e kambi jolweny mag lwasi mantiere Laikipia. E burano manochwal kod Katiba Institute, jang'ad bura Patricia Nyaundi bedo chungo chenro mar rwako thiedho kata chenro moro amora mar daro jotuo e bwo winjruok e kind piny Kenya kod Amerika. Magibire kinde mamoko kuom lakteche pacho ka okwedo mager okang' mar dwaro rwako tuo Ebola e pacho ka, gino magiyuak ni dhi hinyo ngimagi kod ngima jopiny. This plan, we will be actively bringing into Kenya a dangerous virus that primarily infects animals, including wildlife, that we have no control over. Long after the foreigners have left, the virus may remain in Kenya, reservoired in wildlife
and who knows, some of the domestic animals. We will have introduced not just a one-time problem, but a problem that may recur over and over in the next many years, as it has in the Congo and Uganda. Ataro madwa tendirruok mar lakteche kaachiel koda migawo mar thieth, lakteche go lero ni onge omena moro amora minyalo chulgi mondo gibi giyie thiedho jotuo ka giywak ni Kenya onge ikruok moromo mar kedo kod Ebola. Medical professionals were recruited under very humiliating contracts to work under very hazardous situations during COVID. And we had a situation where we lost very many young doctors, starting with the first COVID hero, Stephen Mogusu, who died while in the line of duty. This time we are not going to accept that. We are not going to accept a situation where the government gets into irrational deals and arrangements, and then the Kenyan doctor is supposed to burden the burden. He's supposed to bear the burden of that. It seems to be suggesting. While COVID primarily affected the population, Ebola primarily afflicts caregivers. So with every new casualty, we will have less caregivers. The fatality rate for COVID was 1 to 3%. That is to mean if you got infected with COVID, you had a 1 to 3% chance of succumbing. The fatality rate of Ebola ranges between 30% to 80% depending on the strain, with this specific strain thought to have a fatality rate of 60%. Kamano bende jotelo mawuok e kaunti ma Laikipia otamre chutho keto kar tengo jotuo no e kaunti gi ka gipenjre gimomiyo kaunti no emoyiere pacho ka. Hatutaikubali, tutaikataa leo, kesho, mtondo na mtondogo, kwa sababu haitakubalika ya kwamba ugonjwa huu wa Ebola, nchi zingine zinasema watu ambao wanakisiwa ama kunasemekano wako na ile virus ya ile ugonjwa, hata nchi zenyewe zinasema hazitakubali kama watu hawajaangaliwa kabisa. Lakini ni kinaya ya kwamba nchi ya Kenya inakubali, inasema ya kwamba watatengeneza hiyo mahabara pale katika town ya Nanyuki. Sisi tunasema ya kwamba hatutakubali jambo kama hilo litendeke, kwa sababu ni jukumu ya serikali yoyote kulinda na kuitetea maisha ya wananchi wake. Lakini pengine kwa sababu ya hela, nchi ya Kenya haiangazii maafa ambayo yanaweza kuletwa na ugonjwa huo. Wachore ni kar tengo jotuo no noseiki kendo nonego chak tich odiochieng' ma kawuono tarik 29 dwe mar abich higani. Sifrozo Kinda, Ramogi TV. Riwruok mar jogo manohinyore kod mane oyudo lal e kinde ng'anyo sundo piny owacho mondo mi orid chenro mar chulogi ne lal mane giyudo. Giwacho ni dong' mandalo 2 kuom ndalo mane gimiyo piny owacho mondo chwal negi chudo, ka gimedo ni Kenya National Commission on Human Rights nosechwalo sei mar jogo ne apisi ma jalup jatend piny Ibrahim Job nigi mathoth. E kinde romo mane gibago e apise Amnesty International e boma ma Nairobi, riwruok joma noyudo lal koda kamago manohinyore e kinde ng'anyo maduong' manotimore tarik 25 dwe mar auchiel 2024, koro to nogolo duondgi mar bandho chudo margi ka giwacho ni sirikal osebuono dwaro margi no e kinde malach. We shall all come out and protest these continued promises without actual delivery. And it shall be part of the many other things that a number of us are continuing to agitate for. Because currently there are so many issues, as you are aware. No process is going on at Kenya National Commission on Human Rights now. So what is left is for the Executive Office of the President to act. Gilero ne jopiny hie momiyo riwruogno nolosi ka giwacho ni en mano mar riwo wi joma noyudo lal makamago. The Coalition of Victims and Survivors Against State Violence exists to unite victims, survivors, families and citizens united in confronting abductions, police brutality, torture and forced disappearances and all forms of state-sponsored violence. We are committed to exposing impunity, defending human dignity and amplifying the voices of victims while pursuing truth, justice, accountability and constitutional freedoms. We stand as a resolute reminder that no government is above the law. Kokalo kuom okil margi Abner Mango,
Giwacho ni gima duong' ma gidwaro en neno ni jogo manoyudo hinyruok ma kamago oyudo ratiro margi. We are to date yet to receive any response or feedback as regards compensation, despite several efforts and follow-ups. We cannot forget the forced disappearances and abductions that Kenyans witnessed from the eve of 24th December 2024, when some of these victims that were present before you were forcefully disappeared, tortured, and were treated inhumanly. We call upon the government to act fast and not only focus on reparation and compensation of victims, but also enforce the Prevention of Torture Act. Negilero ni budget mar chudo makamano nopudh kod od bura. Kakoro to sei mar jogo manochwal nyinggi nosepudh kod Kenya National Commissions on Human Rights. Kata kamano omenda go pok ochoponegi. They have collected testimonies. They have compiled the list of those who are supposed to be compensated and submitted the report to the implementing agency. The budget was set. It was passed by Parliament. Now, it is only lack of goodwill that this process has not been completed. Iwacho ni odong' mana ndalo ariyo kuom ndalo mane giwinjore kod sirikal ka giseyo wach mar sayo chudo margi makamano. We have only 2 days before the deadline, and the continued silence from the government is deeply troubling. Compensation is not a charity or political goodwill. It is a constitutional, legal, and moral obligation rising from serious human rights violations. Ibrahim Job, Ramogi TV. Jopuonjre aboro mawuok e skul sekondar manyiri ma utumishi mayudore Gilgil, kaunti ma Nakuru omaki kawuono kitudogi kod masira mar mach mane omuocho otieno ma tich adek. Gino manyaka sani osoyo kwan jopuonjre 16 kowito ngimagi. Achijego geni biro chwale nyim doho juma manyien e kinde ma nonro matut pod dhi nyime mar yango adiera ewi masirano. Man kaka ripota mara Millicent Adhiambo leronwa nonro ma wiye yango ni dwaro mar wang'o kar nindo mar skul en chenro mane jopuonjre moko chano timo kotenore kod ng'ur mane gin go kotenore kod tend skundno. Kakwe makende temo limbo mar umolit kod kuyo manyo kwa kolwasi mar utumishi girls ei Gilgil kotenore kod lal manyo mienjo nikech mach manyo wang'o kar nindo mar skundno. Picha mako kae laro mar utumishi girls mahao jopuonjre 30 idayo dhogi kod obila mago kwach kich kotenore kod masira mar majno makoro olal gi ngima jopuonjre 16 kama moko 2 bende ne olalo ngimagi ka dhi nyime kod yudo thieth gino makoro kelo kwangi nyaka 18. E twak mare kod Ramogi TV, jatend migao mar somo Migos Ogamba lero ni nonro yango jopuonjre 8 ma itudo kod wach majno ka ilieko ni ne giteo mach kochakore godhro kata matres mar nindo gino manyo kelo masira makochno. Preliminary investigations have established the following. Number 1, the tragic fire was an act of arson. The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest in this investigation. The investigation will ascertain their individual roles in the planning and execution of this heinous act. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen korka kore oyangoni achiji 8 ma jopuonjrego osemaki kendo ibichwal gi nyim doho juma manyien e kinde manonro matut bende pod dhi nyime. Tuko na habari sasa kamili ya kwamba wanafunzi 8 kupitia uchunguzi imepatikana kwamba wanafunzi 8 wanakiziwa kwamba walihusika na kuchoma hiyo dormitory. Hawa wanafunzi 8 tayari DCI amewashika na watapelekwa kotini na watabaki na DCI kwa interrogation kupata full evidence ambayo ilifanyika namna gani. Beneno no yango ni jopuonjre moko ne ochwalo ng'ur e witen skul ma utumishi girls ainya
ewi jatend skul ne administration mar skul no. Kata kamano onge okang' moro amora mane gikawo. Wach makoro itudo kod okang' mar ne dwaro wang'o kar nindo mar skul no. 12 ndo nilianza kusikia nduru. According to me, dom yetu tunakwanga the noisiest dom, so like tulikuwa tunaona like it's a normal day, it's a normal like makelele, but sasa according to me wenye tunalala huko mwisho tukasikia a strong smell like venye mattress zikichomeka. Hii ni kitu inafaa kushughulikiwa, na hata sisi wazazi tunafaa kujua watoto wetu. Juu kama mtoto ni wa aina hii ya kufanya hiyo fisanga, unafaa kuwa unamuelewa mtoto. Na ni vizuri tuwe tunaongelesha watoto wetu. Ewi mano, moko kuom jonyuol, tielo ni masirano ne inyal geng'. Ponono ng'ur jopuonjrego ne owinji ma okaw okang' mowinjore. Wach mane osir kod jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba. Which alleges that 2 of our teachers were aware of this incident and they didn't take action. But we will follow the due process. We are giving the criminal aspect space to finish their part. 2 teachers were informed of this planned unrest by a section of Form 3 learners. However, these teachers did not take appropriate action before the arson, despite having been informed of this incident beforehand. Consequently, and in view of their foregoing findings, we have taken the following actions. Number 1, the Board of Management of Tumishi Girls Academy has been dissolved for failing to ensure compliance with the school safety manual and the basic education regulations. E kinde machi jama jopuonjre aboro mani omakigo, irito chwalo nyim doho juma manyien kod ketho mar wang'o kar nindo, kendo nego jowetegi e yo makoch. Jotim nonro pod dhi nyime kod dayo dho jopuonjre mamoko kotenore kod masirano masani pod oweyo buok, lit kod kuyo pacho kama ngima ahinya to alwora ma Gilgil. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Chenro mar kawo nyinyo mag DNA kendo konyo yango ringre jopuonjre mana wito ngimagi masira mar mach e skul nyiri ma Utumishi Gilgil na ochakore yanga kawuono. Jonyuol nyiso ichwang' margi wi kaka chenro no yware to kod rem bedo kod lai mongirore mar chiwo ler. Luasi en mar kuyo e odiochieng' mar 2 tok masira mar mach e skund nyiri ma Utumishi Gilgil. Jonyuol manyaka sani pok oyango kuma nyithindgi nitie nyiso ichwang' margi kod kihondko ma gin-go ka gibuogo turo dho rangach mar skul ka gidonjo mondo mi gidwar ler. Sasa wakatuambia tukale Naivasha tumekuja hapa. Sasa wanatuambia tena huko. Now we have agreed because there is no viewing of the body that is taking place here. We go to Gilgil, the Utumishi Girls, where we'll take the samples there because all the detectives and homicides team are there. Ekar kano ringre ma Naivasha. Jonyuol mochopo mondo mi okaw nyinyo maggi mano DNA ne ochuno. Mondo mi orit kuom kinde mondo yang ringre nyithindgi kane ochuno moko wuok to krito ka gineno ka onge chenro moro amora mane chakore kata dhi nyime. Gikone chenro ne otim e odiechieng' kama kuom jonyuol nyiso geno margi gibedo duoko e wi penjo ma gin-go to kod yango nyithindgi manowito ngimagi. Tumefanywa DNA, me and my wife, na tukaambiwa we have to wait for the results for some few minutes. Tunataka tuharakishiwe ndio tupate hiyo mwili. Hata baba amesafiri kutoka mbali, ndio kwa maana nimesema wacha nisimame hapo ndo nielezane kama naweza saidika. Magitimoro seche ma lakteche kar thieth maduong' ma Kenyatta kama ne ochwalo nyithindo moko 7 mane oyudo hinyruok wacho ni ngimagi ni kama kare kendo gigeno gonyo gi thuolo ma dhi pacho e kind ndalo 7 mabiro. They never got very bad injuries, and therefore we first of all want to thank God that they are better and they are going home very soon. So I want to thank Kenyatta National Hospital, the CEO, Dr. Lesan, and all the team
for the good work that they have done. Imaging department where we can look internally and analyze whether there were any injuries in their bodies. At the same time, their pain control was achieved, and those who had probably suffered to a degree of low oxygenation, they were actually taken care of and eventually stabilized by late last evening. Nyakoromogi wa dhi e yweyo waduogo to koyo matin gi weche mag tuke. Onage untie, Joluo untie, ma en marwa. Kisumu wabiro, achiel marwa e kitwa. Riwruokwa e mise mar bedowa. Kendo e tekowa ne dongruokwa. Ka wach nitie, bura ne ng'ado. Mae momiyo wagweli e romo mar tipo mar oganda Luo duto te. Romo mar onagi 111. Tarik 31 dwe mar abich, higa mar 2026, paw Kirembe Kisumu. Joluo goyo mbaka, onagi ng'ado wach. Nyikwara mogi chokore kendo ng'ado wach. Piny Luo ochomo kanye. Nikech onagi 111. Bura chakore saa 3 okinyi, kik ilew. Onagi 111. Arsenali, mabingwa. Arsenali ni mabingwa. Tumechukua kombe tena kutoka London hadi Kenya, sauti zetu juu, shangwe kila mahali. Tulianza pole pole, sasa tuko juu. Wapinzani walibaki nyuma, hawakuweza huu. Dial *811 *415# to get Arsenali ni mabingwa. Chiegni weche mag tuke okombe mar UEFA Champions League mole boma ma Budapest e piny ma Hungary motene finals mebiro bago odiochieng' ma kiny. Toka okombe mar lig maduong' mar adhula ma piny Uingereza tok higni 22, klab mar Arsenal nigi geno mar kawo Champions League kinde ma gibiro rakore gi joloch mokalo PSG e alap ma Puskas Arena. Ponono ni Arsenal okawo Champions League, gibiro ndiko historia kaluwore gi pok ne gikawo kombeno nyaka nene. Mane mokelo giko mar mi weche manyien e chenro mar ang'ichwelo arom kanyo koromo saa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa nen Belinda Phillips. Your Funny Kisha journey with Equity today. Our bodies get serums and washes, but underarms only get
deodorant? That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Jakuo. Pari, bendi winjo kan tie gimok ni kare? Mana dier, abenda winjo kan tie gimok ni kare. Ma en chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. Nani mwingine kama Mwokozi, jitokeze tukuone. Jehova osebiro kendo wachne oseyalni, to kitimo ng'uono kendo iwinjo wachni miwuok ia tie godni, anyisi niya ngimani nyalo loko. Mekwisho kuwasofi maneno nilowaambia. Ng'ama pakore kolok morgi. Injili ngima. Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Kik bai. Ma en chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. Nani mwingine kama Mwokozi, jitokeze tukuone. Kinde no chopanyola no se yumi gilo kigi